Powerful prayer, this a prayer for freedom. Okay. Welcome, everybody. Thank you for joining us. We will commence briefly with the meeting, just waiting for more people to join, and we'll enjoy this song in the meantime. Finding our courage from all that have walked before us, sending our courage to all that are yet to birth. Powerful prayer, this a prayer for freedom. Come now and cherish the beauty of earth. Light that shines into this moment guides our prayers in the tapestry. Medicine carrier, yandere, weaving beauty, yandere, yandere, oh yandere, yeah. Yandere, 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 finding strength from all that have gone before us, and sending our strength to all that are yet to come. Powerful prayer, this a prayer for freedom. Medicine carrier, yandere, original thread in the tapestry. Medicine carrier. Are we starting, Roxy? Okay, beautiful. Well, good day to everyone. Thank you so much and welcome to our first Inheritance Collective broadcast. Such an honor to see so many faces on our first call. Thank you very, very much for everyone who's joining today from all the different places of the world that you're calling in. We're super excited to have Guadalupe and Chase as our guest speakers today. And as we get familiar with each other and with the purpose and the mission of the Inheritance Collective, I'm just going to briefly share that why we consider inheritance to be the theme and the name of this collective and this movement is because we want to honor what has been given to us, so to speak, what we inherited by being humans and coming onto this planet. And so as a way to warm up this group a little bit, I'm going to invite all of you to drop into the chat what is something that you are claiming and honoring as part of your inheritance as a human on this planet. And this doesn't have to be just material things. It can be values, emotions, yes, clean water, safety, a safe world for our children, joy, happiness, sovereignty and integrity, community, reciprocity, nature's beauty and medicine, peace, fresh, clean water. Can everyone hear me? Yeah? Okay. Were you not hearing me before? No, we could hear you. It just cut out for a moment. Oh, okay. Thank you. Balance, connection with Gaia, ancestors, clean air, healthy, sustainable ocean,
harmony, altars, safe children. So yeah, as we can see, there's so many things that we can be grateful for as part of our inheritance of being alive on this planet, of being humans. And I'm sure we could come up with many, many more. And I'm going to hand it over to Roxy to dive a little bit deeper into this concept, this proposal of the Inheritance Collective. Thank you, Felix. Aloha, everybody. Hola, bienvenidos, welcome. Such an honor to be here today. I am feeling emotional reading everything that you put in the chat and opening this container. This is the unofficial launch of this movement, Inheritance Collective. We plan to go public with it around Imbolc, so February or March of next year. But we wanted to give ourselves time to establish roots with what we are intending to set out to do here. And so thank you to each of you for being a part of this root system. This is a vision, just to give some context around it. And this is a vision that came through during a life-changing, week-long ceremonial experience. And I and some of the pillars that are here, Felix and Laura and Emma, Mihao, we were all here at this beautiful land of Yakumama in Costa Rica, working in the garden. And I was really sitting with this contemplation around how it is that we can further the mission, the purpose, the intention of creating the more beautiful world that our hearts know is possible. And I was pondering how many amazing people and projects that there are in the world, and how there is a bit of a sense of urgency right now. And I say that not in a way that is ridden with anxiety and like stressed out and feeling like we need to essentially like use the same energy of the empire that has kind of created all this destruction in the first place. But rather there's like a healthy sense of urgency of like there is a natural given inheritance that we need to protect. And I was sitting within that contemplation, and I was in the garden picking herbs with Laura, and you'll hear from her in just a moment. She's our amazing chief of operations here. And this word came through of inheritance. And at first I thought like, okay, that's nice. Like inheritance is great, you know, like probably when most of us hear this word inheritance, we imagine like when a relative passes away and they leave us a sum of money, and that is not the way that we're going to fuel the revolution necessarily. So I felt like, okay, Spirit, thank you for the word. I don't really know what that means, but I'm going to be with it. And a practice that I really value deeply is the practice of contemplation, of allowing oneself to sit in mindful consideration of an idea and to see how it matures over time. And so for the course of that week, I was sitting with this word inheritance, and I was on this beautiful land surrounded by birds and butterflies and all of this flowering garden. And for me, what really landed in that moment was like, this is our divine inheritance. You know, clean water, fresh air, flowering gardens, the birds, the bees, my parents, my grandparents, who now my grandfather's here, my grandma is on this Zoom. Murma, I'm so happy you're here. My mom is here. Like, that is the greatest gift that we've been divinely given. And we're facing a moment in our story where we have an opportunity and even a responsibility to better care for that which we've been given. To sit with this contemplation, inheritance, and
the beauty that is all around us. And I started to ask Spirit, nature, Pachamama, Madre Monte, take care of it. And specifically, am I coming in clear? It just got a little glitchy. A little choppy. Okay, let me get on with my phone just in case. And I'm only gonna share for a couple minutes, and then we're gonna pass the talking stick to some of our very, very special guests here today. Sorry, just give me a minute. I'm gonna try to get on my phone here. Okay, can you hear me okay right now? Is that all right? All right, we'll try that out. I'm gonna try to make this short. Costa Rica Wi-Fi is delicate. So anyways, I'm sitting with this word of inheritance, and I was making some very heartfelt prayers around how it is that we can organize ourselves and come together as a collective, as a community, because I look around and I see all of these amazing beings that want to create positive change in the world. And me, I'm like a sacred strategist. The way my brain works is I love to like gamify things. Okay, I've got that just in case. And this blueprint came through of how we can, as a community, be able to learn from nature, organize ourselves like nature, seasonally, rhythmically, and together be able to put a little part of all of our brilliance into a pot and make meaningful, measurable, massive change in the world. Because I feel like the time is now, and we have big work to do. And just out of curiosity, you know, I'm kind of talking about these different causes, but I'm curious to know from this group collective, what is a cause that is near and dear to your heart right now? Specifically, our community is defined as a for-benefit global collective that raises funds and awareness for cultural and ecological stewardship. So what is a cause that is near to your heart that you feel is important to protect and to provide for right now? Preserving the rainforests and original stewards, indigenous wisdom, yeah, so many things. So as those come in, feel free to look into the chat. And I'm so glad, Emma, that you brought up this idea of preserving indigenous wisdom, because that will continue to be a major theme here. As one of our elders says, if you want to take care of the rainforest, you need to take care of the ones who have cared for the rainforest for generations. And so a big part of this platform, as we recognize our inheritance and we come together to be able to care for that which has been given, is to bring forward voices that are oftentimes nowadays marginalized and not given a platform to speak, so that they can bring their wisdom and their teachings forward and help us along our paths. And just like a little bit of logistics, and then I'm gonna pass the stick to my dear brother, Chase Iron Eyes, to open this container and consecrate us here.
the way that Inheritance Collective works is that it's a monthly membership for those that feel the resonance here and you want to lean in. It's $22 a month, small little investment, contribution, donation to what is a private membership association. And you enter into the membership universe and you get access to an online platform that is going to have a living library of content that we build out that offers value to your life. So it will include this monthly membership or this monthly broadcast, and we're also going to build out a living library of all kinds of information from Ayurveda to birthing, women's circles, men's circles. We're going to have a grandma council, indigenous voices, things that you can learn right here, right now that can improve your personal well-being. But then, as a collective, every month, we're going to take 50% off of the full amount that comes in, and we're going to put it into a pool, and as a collective, we're going to contribute it towards a specific cause that aligns with our values, primarily grassroots organizations that we know the people and we know what we're doing and what they're doing, and we get to document it. Because I do donate to some other organizations, but to be true, I don't know where my $30 a month goes. And so in this way, we get to see the story of influence that we're creating together and see the way that we're moving the marker. So this year, for November and December, since we're just getting started, we've teamed up with Guadalupe Urbina and Festival Madre Monte to support the indigenous of Costa Rica, because this is the place, the sacred homelands where the idea came. So it felt only right to support the people of this place. And you're going to get to hear plenty from her coming soon. Oh, there's my son. Hi, Azani. Yay. Got 4 generations on here today. So with that, if all of this resonates for you, please be welcome to lean in. Laura and I have been working hard behind the scenes to get the website all upgraded and alive for you to engage with. We have a Kajabi that houses our community. We'll be building out the library. And like I said, this is the soft launch. So we're just getting started here. We're going to do our next broadcast on December 4th. We'll always be doing these live events online around the full moon. And then we'll be deciding together as a collective, really learning how to govern ourselves, how to make decisions together. This is a collective that's for people that are interested in sovereignty, community, and magic. So we're going to be in that living study together, and we have also Felix here as a community pillar who's very well versed in certain systems of self-governance and community facilitation. And this is going to be like a playground of exploring different topics. We're going to hold a council, we're going to educate ourselves and one another, share resources, share information, and then be able to really, as a collective, make this measurable, meaningful change together. So much more to share, but with that being said, I want to pass it over to my dear sister who was there present with me when this idea came through, and who from the onset, when I met her, I was like, wow, this woman, I just want to create with her. She's like a Wonder Woman, Costa Rican biologist, mama. We have sons the same age, and she's been just holding it down so solid for the last month as we've birthed this first step into being. So thank you, Laura, for your presence and your support and your belief, and I would love to pass it over to you. Oh, wait, no, I'm not passing it to you yet. Of course, what am I doing? Sorry, I'm a little nervous. Okay, I'm actually passing it to another human who I love and who I just recently met, brother Chase Iron Eyes. Similar thing with you, man. It's like this is the moment where our relatives are appearing in our lives. And since we connected through Vailana and Aubrey and the round table, I was like, wow, this guy, what a force.
and deep respect for the work that you're doing with Lakota law and on behalf of all of your people. And, you know, I do just want to say also for those of you, and I hope everybody here is interested in building a relationship with the original people of wherever it is that you call home now, because this is a way that we can immediately start to come into relationship with the land and with the original stewards of that land that most of us are not indigenous to. Like, we're all indigenous to planet Earth, but most of us are settlers and colonizers of a territory that we're not originally from. And so I just want to share one little thing. There's an app that you can download for free called Native Lands. And it shows you a map. Wherever you are in the world, it shows you a map of all of the indigenous people that inhabited your land before you did. And I'll put it into the chat and you can do it now. We'll also share things in the community about this. But I really am such an advocate that one of the best ways that we can rehumanize ourselves is to get to know the people that came before you, wherever you are. Get to know their names, their stories, who is still around and stewarding, that is carrying that lineage. Get to know what they ate. You know, living in Northern California in the Nisenan and the Maidu of Nevada City area, they ate acorns. That was one of their main food sources. And now my relationship with the acorn trees is completely changed because I recognize them as a source of revered nourishment. You know, so it goes on and on and on, and that's the culture that we want to create here. And in meeting my brother Chase just a couple weeks ago, we were together in Sedona, and I was asking him the proper pronunciation of Mitakuye Oyasin, and to share a little more about what that means for him and for his people. And so with his generosity to show up here and bring his represent his lineage and his wisdom in this space, I asked him to consecrate our collective and to share this meaning of Mitakuye Oyasin that has become a very popular term in a lot of the New Age community, and is worth us to know deeper what it is that that means. So with that, I'll pass it over to you, Chase. Thank you so much. Thank you very much. Okay, I'm off mute. It's just really good to see all of you. It's really good to meet all of you. I'm delighted and honored to meet Roxanne, Ruby, and the others that I've met along the way. I'll just begin. You know, I want to send a voice up, and maybe we'll do that first. And so if you just in your own way, whatever you normally do to concentrate your intention, I'll just share a little bit of a voice. You know, some people call it prayer, intention, meditation, transcendence. There's certain things that the human being is given in order to create communion, in order to pierce the veil, right? The veil in the field that maybe our awareness allows us to interpret and perceive and create meaning in life and consciousness, to create a union with the consciousness. So we will talk about that, but before we begin, I'll send a little word and maybe share part of a song, because this is the right family, the right people who are seeking to walk in that way, you know, the beauty way. Some people call it the beauty way. So wana leon betiki kola iuha ichicha wana hoye wayalo tunkashla wakantaka leon betiki ake wahinaji ake woa bleza kumpelo Dakawa Khan echanubikde. Dakawa Khan chipi echanubikde lechamu. Wana hoye wayalo omakiayo ushimalayo ushi ulapo. Creator and the sacred, we send our voice together
collectively, whatever the will of the sacred elements, the sacred powers is, we ask that we are given the authority and the ability to carry out that will in our lives. We ask that you watch over us in our evolution, in our pursuits, each season, that we're honored and thankful to give ourselves in offering, so that on chage, we choi chage ake okaga, so that the generations can be reborn and that the seasons can be reborn. We give ourselves to that process. And I'll send a song, one, part of a song. Aho Mitakuye Oyasin. We'll cut that there. And I want to share some of a song, because song is, I grew up speaking the English language first. And so if you're understanding me, then we share a lot more in common than we are even aware of, because language is it's like a software, right? Some of you may have smartphones, and every now and then they make you download some new thing that allows the operating system to run. And so the language is like a software to consciousness, which is, I mean, I don't mean to devalue it in talking about it like that, but there's a power in it. But then there's also the drum, and there's also the voice, the hoaka. So I want to share a little bit of that, and then I'll talk about Mitakuye Oyasin, Aho Mitakuye Oyasin. But here, you might not be able to see the drum, but hopefully you can hear some of it, because it's one of the instruments, sacred instrumentation, that is given to the two-legged beings for us to carry out our responsibilities. So bear with me. I don't sing like my daughter, but it doesn't matter. You have to sing anyways. Wana ho ye wa ye lo he wana ho ye wa ye lo yo ho ye ra he oi wana ho ye wa ye lo he wana ho ye wa ye lo yo ho ye ra he oi ho wa ka ni tra wa he wana ho ye wa ye lo wana ho ye wa ye lo he wana ho ye wa ye lo yo ha ye lo wana ho ye wa ye lo he wana ho ye wa ye lo yo ha ye ra he oi wana ho ye wa ye lo he wana ho ye wa ye lo yo ha ye ra he oi wo wa kani tawa he wana ho ye wa ye lo wana ho ye wa ye lo he wana ho ye wa ye lo yo ha ye ra he yo he wana olo wa ka wichakupi obagi daku wa kanchipi ake echanu piktelo lechamuelo. We offer a sacred song, a song that we don't know how old these songs are. We don't really know that, but we know they're old, and we know that they're gifts. They're gifts and they're responsibilities. And sometimes when you're having hardship in life, they might even be burdens, because it gets hard, right? It's hard to carry. And these are the things that our songs teach us. Wana hoye wayelo means now I send my voice. Wana hoye wayelo. Hey, wana hoye wayelo. Now I send my voice. Ho wa kanitawa. The sacred voice. Ho is your voice. Wichaho, the voice of the two-legged beings. Ho wa kan, the sacred voice. Nitawa, your sacred voice.
just like a bird has a voice. Bird, that's why does a bird sing? Because that's what it loves to do. And so birds are also two-legged beings. We're two-legged beings, right? The Wichanagi, or the Hunum, the beings that are on two legs. That's what we are. And we're the youngest of creation. Now this is Lakota metaphysics, and Sister Guadalupe and others who are giving themselves to their disciplines and to their traditions and to the spiritual evolution that we chose to be born into. And that's another, when my kids were little, they would say things like, I didn't ask to be born. When life gets hard, I didn't ask to be born. I didn't ask for all of this. But according to our cosmology, you did ask to be born, and you chose to be born. And you entered the portal in the middle of the Big Dipper, which now, science knows, but they're rediscovering things maybe for the first time. Science always likes to announce some big discovery, like, hey, we found a collapsed star in the middle of the Big Dipper. Well, yeah, absolutely. Thank you for confirming that after a few thousand years and putting us through the Enlightenment and all the other, scientific supremacy and all the other mythologies that you've forced and imposed upon humanity. This great service that you've done. Thank you for recognizing that water is older than the sun after another few thousands of years. Thank you for that epiphany that you've had now. Science, oh, great scientists, And I respect that. I've gone through some of the Western canonization process in that academic pursuit. I'm just saying that what I paid $150,000 for, I could have talked to my grandma. I could have offered my grandma tobacco and sat down and listened to her instead of being a skeptic, instead of being doubtful, instead of requiring proof of God, right? I mean, God wants proof of us. Think of it like that. What are we doing to prove ourselves to creation? And so our ceremonies, the ceremonies that were criminalized, and by the grace of God, they were kept alive underground. If it's 100 years ago, I mean, even 48 years ago, and you hear me sing that song, or that we are going to go to Oini Kaga, the sweat lodge ceremony, or, the naming ceremony, or any of the other ceremonies that were criminalized, most people got sent away to jail or prison for a year. And I was born in 1978. So to me, that's old. Like I'm as old as dirt now, but to some people, I'm a pup, right? And I respect that. I respect in our language, khchala is means that that you've lived long and you've dedicated that life to expanding and pursuing and making mistakes, and that you're given the benefit of having learned knowledge, and then if we're lucky, then that knowledge transforming into wisdom, right? Khchala, we chachchala, we nuchchala. Our language kind of sounds like Hebrew a little bit. There's a lot of guttural going on. But Winuchchala is the woman, the female part of the species. Wicha is the male. And the male and the female, the grandma and the grandpa who have attained and are still pursuing enlightenment or awareness of purpose, right? That's a lifelong pursuit.
And we have that in our language, in our knowledge systems. So when people are putting in the chat, reviving or cultivating indigenous knowledge systems, it is true that we are all indigenous. We all descend from those traditions and those disciplines, those ceremonies that are attuned with the rising of the sun or the rising of the moon, or chawape gasna, like right now when the leaves are falling off. Right now the wind, which is a god, comes and whirls, and I see the leaves coming off. What a beautiful hierophany, right? That's a fancy word, hierophany. And a revelation of the sacred. And that beauty way of interpreting and perceiving the depth of that meaning is available to us all as human beings, even in the English language, right? And we can cherish any of those moments where you are experiencing that revelation. That is a transcendence of materiality, right? The limitations of materiality. But I better talk about Aho Mitakuye Oyasin, otherwise I never will. You just get me started and never give an Indian a mic, a native person a mic. So Aho, everybody says Aho, and we're very generous. The Lakota people, the Sioux Nation, Ocheti Shakomi, we're very generous with our ways of life, with our knowledge, with our ceremony, with our ritual, with our discipline, our spiritual discipline. But not all Native people are like that. Not all Lakota people are like that. But my teachers just happened to be that way, where they were very generous. Woa chitanka, they would share. And so Aho, nobody knows where that word came from. We say haho, haho, like to emphasize the power of the voice. When we end something, haho hecha tuyelo. That is the way it is. I have spoken. But Aho, even the natives don't know where that came from, and everybody uses it now, right? That is perhaps no accident. Maybe that's a synchronicity. There's some reason why we're attracted to that, and it flows off the tongue. Aho Mitakuye Oyasi. Aho Mitakuye Oyasi. Now, for etymological purposes, if you look into the word dakuye, otakuye, mitakuye, nitakuye, dakuye is a no separation. It's a kinship. It's a recognition of kinship. It's a relational term. Toja, toshka, ina, ate, my niece, my nephew, my mom, my dad. And again, our songs, there's a lot of knowledge in them songs because it's so old, right? It's ancient knowledge. Ancient, it's a civilized order. It's a natural divine order is in these knowledge systems. And so mitakuye is my everything, or that which I am related to, that which is not separate from me, that which is kin to me. Oyasi means like everything, the greatest extent of innumerable, ineffable concepts and beings and entities. So mitakuye oyasi, everything that is my relative. There's no separation in it. I don't know where that separation came from, where the human being begun to think about itself as separate from, nature, or questioning, how the existence of things, when we ourselves are walking miracles, right? Divine flesh and blood, imbued. Perhaps the gods gave us too much. Perhaps the gods gave us too much authority. Because we're running amok right now as a species, right? But that is the inheritance, the collective inheritance of human beings, is that authority, is that ability.
and that vision, that collective vision that we have the potential to pursue and to enact. It's a long road, it's a long return, right, to coming back home, and recognizing that you have a place at the sacred fire. As human beings, how long did that process take to make us afraid of the dark, to make us think that we have dominion over the wild, to make us think that we're at the apex of creationary evolution, right? The hubris, the absolute hubris of human beings. But we're coming back. Ake wahinaji, ake woaka unyuhapelo, woaka yuhamanipi. We're going to walk with that sacred way of life, the beauty way of life, once again, because of Aho Mitakuye Oyasin. Because when you avail yourself of that transcendent revelation, you are no longer the same. And no person steps in the same river twice. They're not the same person. It's not the same river. Once you have that realization, you can't go back. You can't go back to the Muggle world, right? Because now you've seen and you perceive reality with different eyes, with new eyes, and with new ears. You're tasting everything anew. The senses and that which is beyond the senses are activated, and they can no longer push the facade of separation and abstraction on us. So that Mitakuye Oyasin is what we say at the end of a prayer, or a channeling, a sending, an intention of our voice. And so there's more to explore. Once you dip a toe in that cosmic ocean, and then it just begins to assume you. And now I'm swimming in such depth that I don't know where I'm going anymore. But I know in my heart that it's guiding me, but it's so vast, it's ineffable. And I know you all swim in that ocean. I can tell, because you made it here, right? To the Inheritance Collective. But I wanted to share that much about Aho Mitakuye Oyasin. And you can continue to say it, continue to learn the songs, because the vibrations and the frequencies, the rhythms, the spiritual rhythms that come from your voice are powerful. And they're a gift and they're a responsibility. But I just want to thank you for inviting me. And hopefully you can take something useful from the transmission, my relatives. Iyuha kola iyuha ichicha lila wopila tanka ichichapalo Aho Mitakuye Oyasin. Thank you. Aho Mitakuye Oyasin. Thank you, Chase. Wow. Hearing your voice and your language is such deep nourishment and such a blessing to bring into this space. And I'm sure everyone received much more than just one useful thing from that transmission. I could listen to you on. And Chase is part of our council. We have a 12-person leadership council that Chase is sitting on for this year of creation. And so we're going to really be receiving his wisdom and his guidance as we shape ourselves and let this prayer and this movement reveal itself to us and through us. Thank you again, Chase. And if any of you would like to follow his work, his service, his path as an activist, and everything that he stands for, I'll put his website, Lakota Law, into the chat. And they're doing amazing work. We look forward very much to also partnering with them sometime in the next year and being able to use the power of our collective to support the work that he's doing up there in North and South Dakota and the Lakota region. Thank you again, Chase. Such a blessing to have you here. Thank you all.
Beautiful. Well, with that, I already introduced her. Clearly, I was so excited to introduce her. So I'm just going to go ahead and pass it over to you, Laura. Thank you, my love. Thank you so much. Thank you, Chase. We haven't met before today, and wow, what an introduction. Really appreciate that beautiful transmission. So for those that don't know me, I'm Laura or Laura. I've been living for about 10 years now in Costa Rica. I started my journey in connection with this beautiful earth through a sea turtle conservation organization. So I was very excited to see people's desire to support more our beautiful oceans and the reefs and the beautiful marine creatures. And in more recent years, I've been starting to work on a regenerative foundation that supports the idea of bioregional organization, moving away from capitalist systems and bringing the power back to the people. I actually see some of my beautiful family from Osa on the call today, the Regenerosa Collective and Los Higuerones Cooperative. People that are just working so hard on the ground to make these beautiful visions come to life. And my connection with this project, or my inspiration with this is through that time working in these different spaces, largely trying to raise money and get resources to protect our earth and to protect the people. Just seeing how challenging that is. And being very aware of the huge amount of resources that are out there in our world, and how challenging it is to raise money to support projects that are genuinely aligned with the benefit and the good doing of our planet. And this seems like a perfect solution. It's kind of the idea of, we're all a drop in the ocean. We can look at that as we are all just one drop, but the ocean is made up of all of the drops, and without every individual drop there would be no ocean, and really just sort of tuning into the importance of every individual in these movements. And I think at the heart of the Inheritance Collective lies that simple truth, that real change happens when we come together, and when we bring together our vision and our resources and our passion to make things happen. So today I have the honor of presenting our next speaker. A big part of the collective is our beneficiaries. So 50% of the membership funding goes directly into projects and people and visionaries and groups that are working on these incredible projects. And our first beneficiary that we chose to launch our collective was the Festival Madre Monte. That is an initiative that was founded by Guadalupe Urbina, who has joined us today, an incredible Costa Rican artist, singer, poet, visionary, activist, just all-round incredible human being that is so inspirational through her songs and has really made an incredible community here in Costa Rica, and through her movement of the festival. So I'm going to pass it over to Guadalupe. We do have an interpretation option. Guadalupe speaks excellent English, but just the way that she expresses herself in her mother tongue is really, it's just not for translating. So is there the option there available, Roxy, for people to select? And our beautiful brother, Felix, is going to be doing a live interpretation. So maybe just let us know if that's available for people to select the option if you want to listen in English. And Felix will be translating for her. And I'll just talk you through it. This works on computer or on phone, and you can click at the bottom an option of interpretation. It's like a little globe. And you can choose, I'll just start it. There we go, Felix. You should be able to choose which channel you want to listen in, whether English or Spanish. And then when you click that, you also have the possibility of muting the original audio.
Because if you just click the channel, you might hear both. But if you mute original audio, you'll only hear the language that you choose. Y gracias, Guadalupe, estar aquí. Ajá. Perfecto. Let's ¿Estás test listo, that out. Félix? Sí, perfecto. Ok, amor. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Qué bendición. Tal vez le gustaría empezar presentándose, dándonos un poco de su historia, de dónde viene, sus orígenes, y podemos empezar de ahí. Muchas gracias. Muy buenas tardes. I really would like to speak in English, but it's not easy for me when I have to express concepts or profound ideas for me. So I speak a really common English just to eat, to go here and there, you know, but not to express some of my ideas or feeling or emotions. So that's why I appreciate really that you decided that I went to speak in Spanish. Bueno, agradezco primero que todo al colectivo Herencia. Es además un nombre que me gusta mucho porque nos invita a honrar lo que recibimos, el legado que recibimos. Y el mundo ha olvidado honrar los legados y somos realmente criaturas, resultado de nuestra herencia, de nuestro legado. De ahí que el legado sea tan importante, ¿no? Lo que dejamos, lo que vamos dejando en nuestra vida, en nuestro camino. Mi nombre es Guadalupe Urbina Juárez. Siempre digo dos apellidos porque Juárez es el nombre de mi madre y mi madre fue una mujer sumamente importante en mi vida. Una mujer muy profunda que solo hizo el segundo grado de la escuela primaria, pero era una mujer con una profunda sabiduría que trabajó la tierra, que contaba cuentos, cantaba y bailaba. Y de alguna manera ella fue como la persona que me animó a poner mi vida en servicio de la palabra, el sonido, el color. Yo vengo del noroeste de Costa Rica, de la costa pacífica. Es esta misma costa del sur, pero está al noroeste, en una provincia que se llama Guanacaste, en la frontera con Nicaragua. Y pertenezco a una mezcla, a una etnia cultural históricamente que le llamamos afromestizaje. Y ustedes pueden ver mi cabello tiene herencia negra, ¿sí? Mi rostro tiene herencia indígena y tengo apellidos blancos. Entonces soy un resultado de todas las culturas y de muchos pueblos que han pasado por aquí y soy heredera del legado más importante de mi cultura, que es convertir el dolor, el despojo y la colonización en el arte de creer en la vida y de fortalecer eso, confiando firmemente que aun cuando hay dificultades y aun cuando hay carencias, la especie humana es capaz de ser resiliente y de florecer en las piedras y en cualquier lugar. Gracias, amor. Qué bonito. Bueno, se le describe no solo como cantante, pero también como una narradora visionaria de la tierra. No sé si nos puede describir un momento, un recuerdo de su infancia que le despertó como primera vez una conexión con la naturaleza, con su música. Bueno, realmente yo nací en el campo y creo que más bien lo que pasó con el tiempo es que yo, porque crecía y fui a la ciudad, hice esfuerzos por separarme de lo que era realmente mi herencia más profunda, que es haber nacido en el campo, en conexión con la tierra, con mucha soledad, porque soy la más pequeña de 10 criaturas que tuvo mi madre, ¿sí? Mi madre tuvo 10 hijos, hijas, yo soy la última, entonces mi madre no tenía tiempo para atenderme, pero le gustaba mucho que yo cantara.
Entonces, y que bailara, ¿no? Y ella siempre por las tardes tomaba un rato y me ponía a bailar sobre un barril de estos, en los que viene el petróleo, no sé de dónde salió, pero ella tenía uno en el patio hacia arriba y ahí me subía y me ponía, baile, Lupita, me decía, baile, ¿no? Y me aplaudía, probablemente para poder compensar esa falta de tiempo que ella tenía para darme, porque tenía 10 niños, tenía 40 cerdos, tenía 60 gallinas, tenía todos los árboles del patio. Ella era la madre del monte, ¿sí? Ella era esa gran madre. Am, y yo digo que eso está allí, no se aprende, lo recibes, está en tu código genético, es lo que determina de alguna manera tu vida. Y puedes ir por 1000 sitios y pueden tratar de separarte, pero lo que está en tu sangre, en tu código genético, eso retorna siempre. Claro, sí, totalmente. Qué belleza. Sí, sus canciones ahora, bueno, Guadalupe tiene muchísimas canciones, se puede encontrar en línea, que los escuchan, por favor, porque son buenísimas y son más como rezos o historias vivas. Y ahora, ¿dónde nace su inspiración creativa? ¿O cómo ves la relación entre el arte, el espíritu, el mundo natural y lo que es ahora activismo? Bueno, mis canciones, todo el trabajo que yo hago se inspira en la vida cotidiana, en la forma en que veo el mundo, en la forma en que vivo, desde cómo puedo hacer mi comida hasta cómo mi gato camina por todas partes o cómo me relaciono con las personas, qué está pasando en el mundo, porque siempre creo que la conciencia de todo lo que nos rodea es lo que nos permite al final hacer una especie de fotografía de todas las cosas y elegir cuál es el mejor paisaje con el que querés quedarte para ponerlo en la pared de tu corazón. Entonces, digamos que toda mi música viaja entre el arte, sí, la contemplación, el respeto al lugar de donde vengo, el respeto a la tierra que me sostiene, porque es sobre su rostro que yo camino. Es cuando la gente, digo, está inventando una nave espacial para ir a Marte, se le olvida que viaja en una nave espacial a 700.000 revoluciones por nanosegundos en el mundo y tiene el aire correcto, ¿sí? Todo lo necesario. Viajamos en una nave espacial. No hay nada que iguale, ninguna tecnología puede igualar esta nave maravillosa en la que viajamos. Todo eso ha sido de alguna manera la inspiración de mi vida, ¿no? Todo, desde enamorarme, tener criaturas, la economía, la política, los bosques, la conexión con las vecinas, los vecinos, rezar por la vida, porque vivimos tiempos en donde yo digo a veces, ahora solo me queda rezar. Solo me queda rezar porque si no rezo, ya creo que lo que hago está bien, pero no basta. Entonces, lo contrario a lo que antes la gente decía que no basta rezar, yo digo que no basta compensar o tratar de hacer cosas si no se reza. Y rezar es algo que nos mantiene con los pies puestos en la tierra y en los cielos. Y eso es importante. Entonces, mi música viaja por todo eso, ¿sí? Mi música viaja por todo eso. Siempre busco ese concepto que para mí es clave, es decir, el regalo de trabajar y conocer la tierra, ¿sí? El arte como una expresión de ese aprendizaje y el compromiso, ¿no? El compromiso que como hija de esta tierra tengo, como cualquier hija tiene con su madre. Buenísimo. Y muchas de sus canciones como que honran los raíces indígenas y también afro-costarricenses. Y cómo se siente
cómo se siente que sus canciones o su arte crea como un puente entre esa sabiduría cultural y lo que estamos viviendo ahora en el mundo moderno, para decirlo así. Mm. Sí, yo nunca fui un artista de moda. Yo nunca quise estar a la moda. Yo nunca hice un esfuerzo para entrar en la industria. Nunca busqué, voy a buscar, me voy a entrar en esta empresa, voy a hacerme famosa. Eso nunca fue mi objetivo. Yo pienso que el arte misma, cuando está conectado con tu corazón, con tu vida propia en tu día a día, es una fuerza que la mueve a una, que mueve sus emociones y mueve las emociones de la gente que te rodea. Y para mí eso es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que la misma creatividad que tenía me fue marcando el camino. ¿Por qué? Porque la gente que se acercaba a mí o que escucha mi música son personas que también están tratando de ser cercanas a sus emociones, de crear comunidad, de conectarse con la naturaleza de una manera real y viva, ¿no? O sea, porque vivimos en un mundo en donde la tecnología nos puede engañar, porque la tecnología no siempre está hecha al servicio de nuestro encuentro. Para mí no hay nada más revolucionario que encontrarnos en un mundo donde lo que se promueve es la individualidad, la separación y la conexión virtual. Entonces, lo maravilloso de la tecnología es que ahorita en este momento ustedes están en diferentes partes del mundo y nos permite encontrarnos, ¿sí? Pero está bien para la distancia y qué lindo sería que esta tecnología sirviera para los encuentros. Pero siempre voy cuidándome mucho porque siento que también trabaja para nuestra separación, para nuestro condicionamiento, para nuestra adicción. Sí, mi música está conectada con emociones profundas. Yo no tengo moderación emocional porque yo soy hija de las selvas tropicales. Aquí, si te fijas en la selva, no hay moderación, es un derroche, es una voluptuosidad, es una abundancia, es una riqueza. Y esto quiero yo tener en mis canciones, en mis emociones profundas, porque esas emociones son frecuencias electromagnéticas que mueven la materia. Por eso es que cuando canto o cuando hablo o cuando escribo cuentos o cuando pinto, digo, siempre antes de empezar digo, bueno, aquí está esto en blanco, que venga la magia y se haga, ¿no? Y la magia son esas emociones, esa conexión electromagnética, esa afán, ¿verdad? De jugar con el universo y pretender captarlo en una canción o en un cuadro o en un cuento. Sí, sí, definitivamente. Por eso quizá estoy yendo más allá de tu pregunta, ¿no? Quizá estoy diciendo otras cosas pero, pero me parece que es muy importante comprender que las revoluciones son necesarias en el momento en que el mundo comienza a anquilosarse y se queda pegado en la violencia, en el dolor, en las guerras, como estamos viviendo ahora, y que la gran revolución nuestra es encontrarnos. La gran revolución nuestra va a ser siempre encontrarnos, celebrar en comunidad. Y de ahí tiene sentido el Festival Madre Monte. Ahí tiene sentido. ¿Por qué? Porque es un espacio de encuentro. La gente viene, disfruta las comidas tradicionales, disfruta de las músicas y también de cosas internacionales, porque a veces tenemos personas invitadas de otros sitios, ¿no? Y nuestra conexión sobre todo con los pueblos originarios. ¿Por qué? En mi caso, porque vengo de allí, porque como costarricense tengo un altísimo porcentaje de la sangre indígena. Eso se ve en mi rostro. Eso no se oculta, ¿no? Está presente. Entonces, entendiendo muy bien, alguien decía antes por ahí en el chat que la especie humana necesita humildad. No, la especie humana no necesita humildad, necesita aceptar que el mundo es ancho, que es grande y diverso.
y que en la medida en que puede comprender que el mundo es inmenso y que es diverso, entonces se acomoda en un lugar, ¿sí? Yo no sé si eso es humildad o es conciencia, conciencia de quién soy, dónde estoy y qué hago, qué quiero hacer. Entonces, los pueblos originarios son pueblos profundamente cultos de la naturaleza que somos, ¿sí? Estos pueblos traen conocimientos milenarios que ni siquiera se pueden expresar en los idiomas que actualmente hablamos, porque esos idiomas se quedan cortos, no pueden expresar toda la poesía, toda la historia, toda la comprensión. Cuando uno escucha en el Cabécar que te dicen, en la lengua indígena del pueblo Cabécar, te dicen, hola, ¿cómo estás? Eso es en español, pero en la lengua Cabécar eso significa, veo tu corazón adentro en la selva. Y esto, y esto es algo que el idioma que hablamos actualmente, que además cada vez es más pobre, ¿sí? Hay gente que se siente orgullosa de usar pocas palabras. ¡Qué lástima! Porque deberías usar más palabras y menos disparos, ¿sí? Sí, deberíamos realmente. Entonces, definitivamente los encuentros, y en este caso el Festival Madre Monte, por eso tiene una conexión y un respeto profundo a los pueblos originarios por su legado, por su resistencia. Hay pueblos en este país que todavía hablan su idioma. Después de más de 500 años, conservaron con respeto una lengua que cuando dice río, está hablando del brillo de las aguas y de los peces que tiene dentro. Y esto es muy importante, comprender que estos pueblos nos llevan milenios, milenios de resistencia y de disfrute de la vida, porque los pueblos originarios acá no solo es que son, no, yo ayer estuve visitando un pueblo y allí me quedé sorprendida de cómo la gente toma el tiempo para sentarse. Hablamos, comimos tamales, comimos tortas dulces, todo, ¿no? Y nos invitaban a tomar café, a tomar agua dulce. Bueno, eso porque para poder contestarte esa pregunta de dónde me inspiro, de por qué los pueblos originarios, de alguna manera explica también que el Festival Madre Monte es un resumen de una vida vivida y de unos aprendizajes que yo quiero compartir, porque creo firmemente y cuando una cree y tiene fe y tiene confianza, sabe que lo aprendido es buena no solo para una, es buena para muchas otras personas también. Por eso el proceso del Festival Madre Monte es este encuentro, en donde el arte, la agroecología y la espiritualidad son la clave que determina un festival que busca a través de eso disfrutar, sanar y reunirse. Sí, qué belleza. Es como exactamente que todos estamos necesitando en este momento, ¿no? Bueno, muchas gracias por empezar de hablar del festival también, porque creo que todos están súper interesados en de dónde nació la idea, qué exactamente es el festival, cómo le ocurrió la idea. Entonces, si quiere contarnos un poco de eso, cómo empezó el Festival Madre Monte. Sí, hace unos 13 años yo vivo en un pueblo que se llama Longomay, es un pueblo de larga tradición campesina. Aquí podemos comprar los huevos en la casa de al lado, la leche en la otra casa. Sí, para la gente que come carne puede comprar carne de cerdo en otra casa. Sí, no pasa lo que hacemos por por las reglas, digamos, oficiales del control de la compra y venta de muchos alimentos. Muchas cosas se pueden conseguir aquí como una forma de vida, ¿no? Como cuando yo era niña. Aquí en esta comunidad, pues a cada vez crecía más la gente. La población campesina de este país y creo que de todo el mundo es una de las poblaciones que tienen menos privilegios
porque económicamente no son retribuidos con justicia, digamos. ¿Vale? Los campesinos, campesinas producen alimentos para todo el mundo, pero ellos reciben el pago más bajo por sus productos. Y no, ahora hay más mercados, cada vez hay más pequeños mercados independientes donde la gente va directamente y vende sus productos directamente, pero no tantos, digamos. Entonces, eso nos hizo pensar a una amiga mía, Carmen, ¿verdad? Carmen Díaz, que no está aquí ahorita y que la saludo de una vez. Carmen, estuvimos aquí y con mi hija Ángela estuvimos hablando sobre, necesitamos que venga más gente a Longomai para conocer la comunidad y cómo se hace, cómo se vive. Y dijimos, vamos a hacer unos encuentros. Y así funcionó, con pequeños encuentros con gente de la literatura y la música. Leíamos poesía, se cantaba y se fue sumando la gente. Pequeños grupos, comenzó a crecer, más gente. Ya en el cuarto año tuvimos que hacer, ya le dijimos, festival y vino más gente. Todo siempre fue independiente y sí, una autogestión. Buscábamos la manera de que con la gente que venía se pudiera pagar los gastos del sonido, transportes, etcétera. Y fue creciendo muy poquito de recibir 50, 60 personas, 200, 300, 400. eh, pero ciertamente el festival nunca tuvo, porque yo soy muy mala para eso, yo para los negocios no sirvo. Es decir, siempre tengo que tener a alguien que me acompaña en eso, ¿sí? Que sabe, dice Guadalupe, esto así, 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 tienes que organizar así, porque yo eso no lo sé hacer. Entonces, en un momento determinado, sí, colegas me dijeron, Guadalupe, hay que hacer algo porque los músicos siempre vienen en solidaridad, pero muchos vienen de largo, hay que pagar el transporte, darles un hospedaje, alimentación, y ellos trabajan en eso. Así comenzamos, ¿no? Poco a poco, hasta llegar a los últimos tres, cuatro festivales donde sí, ya la gente comenzó a llegar más, comenzamos a buscar fondos. No es tan fácil en un país pequeño y donde la gente solo quiere ir a festivales para bailar reggaetón, ¿verdad? O no sé, para hacer algo solo para bailar, que está muy bien, pero nuestro festival tiene algo más que bailar. Se baila mucho, la gente baila hasta debajo de la lluvia. Cuando caen unos aguaceros, bailan. Y si ya no hay aguacero, bailan. Pero un festival que tuviera música original, personas que hicieran su propia música y además una música que le hiciera o que le diera homenaje a las selvas tropicales, a las aguas, ¿sí? A nuestro planeta. Y así es, ese es el carácter del festival, así es como nació, así es como continúa. Y cada vez como que nos dicen, ay, ¿por qué no vienes a hacer un festival Madre Monte aquí? Pero no tenemos nada, no tenemos un carro grande para llevar equipo sonido, no tenemos equipo de sonido, no tenemos una carpa, no, no tenemos, ¿no? Porque siempre lo hemos hecho en nuestra comunidad. Este año nos aventuramos a ir a la costa, a Puerto Jiménez, y conseguimos un apoyo del Ministerio de Cultura. Y fue una fiesta enorme. Alguna gente de aquí estuvo allí. Y fue una fiesta preciosa, bajo la lluvia, bajo unos aguaceros, que parecía que el cielo estaba roto. Bien, es así como el Festival Madre Monte empezó y ahora vamos por primera vez a un territorio originario, porque siempre nuestro festival tiene artistas de pueblos originarios, personas expertas en trabajar con sus manos, artes, tejidos, madera, frutas, ¿no? Que pueden labrar con sus manos, en fin. em, y no queríamos decir que no, porque pensaba, qué difícil es ir a un territorio originario, porque es otra cultura, es otra gente, ¿cómo vamos a hacer? Y además allí en el pueblo originario no hay mucho dinero y no podemos decir, seguro que no va a ser tan fácil. Así es que hablamos con Laura para pedirle ayuda para hacer un GoFundMe, ¿sí?
para buscar, que nos enseñara cómo se hace, que nos dijera de organizaciones, porque yo nunca he hecho eso. Entonces, bueno, así comenzamos a conversar y luego vino la idea de que el colectivo Herencia pues abrazara este festival como el primer proyecto, ¿verdad? Qué lindo. Me encanta hacer la primera experiencia, ¿no? Ese es como como cuando eres adolescente y tienes tu primer amor, ¿sí? Eso es muy lindo. Siento que es nuestro primer noviazgo con el colectivo Herencia, porque eso va a seguir, ¿no? Vamos a seguir haciendo cosas, eh, a viajar por los territorios originarios. Bueno, eso sería, ¿no? No sé qué les puedo contar más, de esto. Pero claro que sí, vamos a un territorio muy especial. Si quieres, Laura, si tienes alguna pregunta. Sí, bueno, volviendo un poco al festival, obviamente mencionó que ya los festivales se han puesto como más de baile de reggaetón y diferentes cosas así. ¿Cómo usted cree que este festival está como reestableciendo la conexión entre las personas y la tierra? ¿Cómo lleva esa vibra distinta a los demás festivales que estamos viendo ahora? Para crear como una visión más de cultura y de Mm, arte y de conexión entre las personas y las mm, tierras. ujú. Sí, es que estos son festivales comunitarios. No son festivales, digamos, como decir, vamos a hacer un festival que nos deje algún dinero y por eso yo voy a traer solo bandas atractivas que traigan a mucha gente para bailar, para beber muchas bebidas, digamos, nosotros incluso en nuestro festival no vendemos bebidas alcohólicas, digamos, no vendemos como bebidas de la industria. Sí hay chicha de maíz, que es una bebida tradicional de todos los pueblos de las Américas, ¿sí? Hay chicha de maíz, hay cervezas artesanales, ¿sí? Que la gente produce en su casa, pero sí no tenemos como alcohol, decir, no, es un festival donde la gente tampoco debe de llevar su plato, su vaso y su cuchara. No tenemos nada de cosas plásticas en el festival. Si usted quiere ir y comprar su bebida, pues tiene que traer su vasito. O a veces hacemos unos vasos de bambú, se cortan y se les dibuja con la mano Festival Madre Monte y ahí se vende la bebida. La gente lo compra y ya tiene para beber sus bebidas en el día, ¿no? Del festival. El festival realmente, al ser un festival comunitario, tiene otra conexión con la gente. ¿Por qué? Porque quiere mostrar los productos de la comunidad donde se hace. ¿Sí? ¿Qué se come? ¿Qué se cultiva? ¿Sí? ¿Cuál es el arte de esa comunidad? Ayer estuvimos, por cierto, viendo a una artista maravillosa del territorio indígena de Térraba, que es el pueblo Brorán. Increíble esta mujer, sus grabados, ¿no? Con imágenes propias, hablando sobre su abuela ancestral, la madre de las aguas, la madre de las aguas, y ella dibuja a Ter en un círculo y dice que no le puede dar una forma porque Ter no tiene ni siquiera forma humana, y tiene un círculo, es muy hermoso, como un mandala y un símbolo que guarda el pueblo de Terra en memoria de su gran madre de las aguas, ¿no? Que es la madre del río Grande de Terra. Entonces, todo eso le da al festival un carácter muy particular, muy particular. Nosotros sí tenemos intención de darle al festival cada vez mejores espacios, mejor calidad de todo, ¿no? Porque creo que nos merecemos estar cada vez mejor. Este año estamos mejorando esa organización, invitando más personas a que se acerquen a trabajar en este festival. Y bueno, creo que la diferencia es eso. Un festival comunitario es una cosa, un festival comercial que también es lindo, pues es otra, ¿no? Es más pensado para grandes masas, para grande consumo. Aquí en un festival comunitario es un encuentro. Y esa es la diferencia. Encontrarse no es lo mismo que hacer masa. Encontrarse te permite conversar,
conocer a otras personas, ver este arte, comer sus productos, preguntarle, ay, ¿esto de qué está hecho? Como cuando la gente dice, ay, ¿cómo haces una pupusa? A los salvadoreños. Bueno, ellos explican una pupusa, eso es una comida muy ancestral de maíz con frijoles y ya le ponen queso y así, ¿no? Em, bueno, pues eso. Sí, súper lindo. Sí, esos espacios íntimos es que hace falta, ¿verdad? Como tener esos momentos para tener conexión real y profunda. Sí, estamos súper honrados de estar apoyando esta iniciativa. Es todo lo que queremos como promover como colectivo. Y sí, obviamente el hecho que se está haciendo en Terva, en un territorio indígena por primera vez, es un paso muy grande. ¿Y qué significa eso para ti personalmente? ¿Cómo se siente sobre este paso? Sí, cuéntanos un poco de cómo empezó ese enlace o esta idea. Sí, eso es muy importante para nosotras este año porque ah, en Costa Rica tenemos 8 comunidades de pueblos originarios. Con algunos preservan sus lenguas, otros no, otros las están recogiendo porque los pueblos de la frontera entre Panamá y Costa Rica, al llegar aquí, algunos de esos pueblos han perdido memoria de su idioma, pero al otro lado, en Panamá, los indígenas viven como más cerca de la costa, en comunidades más grandes, y ellos conservan idiomas, son pueblos hermanos, es decir, una frontera los dividió. Y diferentes circunstancias llevaron a un pueblo a perder un poco su idioma y a otro a conservarlo. Entonces, ¿qué sucede? Que es muy bonito, que se están encontrando. Entonces, el pueblo de Térraba tiene sus hermanos al otro lado de la frontera y con este pueblo, con estos pueblos, los Naso, los Broran, recuperan también su idioma. Pero no solo eso, estos pueblos también perdieron sus territorios y los pueblos indígenas fueron quedando aislados, sin ayuda, son los pueblos, digamos, más abandonados por las ayudas de los gobiernos, además de que existe una ley que obliga al gobierno a darle un territorio específico a los indígenas. El gobierno firmó este acuerdo con organizaciones internacionales, pero no ha entregado los territorios a los pueblos oficialmente. Entonces, como no los ha entregado, esos territorios son tomados por personas que tienen ganadería y toman los terrenos y meten, no sé, 1000 cabezas de ganado, 1000 animales de ganado en la selva y destruyen todo. Los indígenas fueron perdiendo su territorio. En Térraba se acaba de hacer hace poco una recuperación de su territorio de 1600 hectáreas. Y esto es una grande alegría. ¿Por qué? Porque ha permitido que Térrama sea más un pueblo indígena, ¿sí? Un pueblo que crece, pero además las nuevas generaciones que tuvieron que salir del pueblo para vivir, para tener un salario, para trabajar, están retornando al territorio porque ahora tienen tierra. Hijos e hijas de la gente mayor que quedó ahí, ahora vuelven al nuevo territorio y comienzan a abrir fincas agroecológicas, ¿sí? Donde cuidan la producción orgánica, donde cultivan el cultivo tradicional, recuperan los bosques, ¿verdad? Están dejando crecer árboles propios de la zona. Y esto es algo, es necesario para los pueblos originarios, ya que el Estado no cumple con su responsabilidad de otorgarles un territorio para vivir. Los pueblos originarios tienen que tomar su territorio, ¿no? Y eso ha sido muy duro porque ha traído problemas para los pueblos indígenas muy graves, incluso asesinatos. Por eso la importancia de que la gente común y corriente acompañe a los pueblos. ¿Por qué? Para que no se sientan que están solos, sino que hay muchas personas de diferentes culturas, de diferentes lugares del mundo, que respetan su forma de vida, su visión, que creen que su forma de practicar su espiritualidad es algo bueno, que nos está dando algo bueno. No sé, don Enrique Rivera de Terraba decía,
cuando le dijeron, pero usted, ¿por qué quiere más tierra si los indios no trabajan? Son unos vagos. Y él decía, es que yo no quiero la tierra, el agua quiere la tierra. Y esto es muy lindo, el agua quiere la selva, no es para mí. ¿Por qué voy a cortar todo el bosque y a sembrar soya, por ejemplo? ¿O por qué voy a hacer eso? Porque entonces se muere el río, ¿no? Entonces, esta participación en el Festival de Térraba es muy importante porque significa que vamos a acompañar diversas generaciones, diversas culturas de todo el país van a acompañar al pueblo de Térraba y a celebrar también este territorio precioso, nuevo en el que están viviendo. Ya pasaron una situación difícil de que personas entraron y queman sus casas y sus cultivos para que ellos tengan miedo y se vayan. Entonces, por eso el acompañamiento es muy importante. Y el arte es muy importante porque hace visible lo bueno, ¿no? El arte hace visible la alegría, el encuentro, ¿sí? La celebración, eso, el acompañamiento. Y creo que el arte definitivamente es la lengua del futuro. Es como hablaron nuestros pueblos originarios, una lengua llena de arte, de color y de profundidad. Y de alguna manera el Festival Madre Monte busca eso también. Totalmente, estaba poniendo eso en el chat, que arte es la lengua del futuro, porque sí, sentimos eso, creo, profundamente. Sí, gracias. Yo sé que ayer usted visitó al territorio de Térraba y que tuvo como unos encuentros ahí con uno de los mayores y cómo se siente. ¿Qué significa esto para ellos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ha sido este proceso? Porque seguro también para ellos ha sido algo bastante distinto. Y no sé si surgieron algunos aprendizajes o información durante esa visita. Claro, hay desafíos, ¿sabes? Siempre hay desafíos, pero es muy bonito porque una cosa es de lejos y otra cosa es cuando vas al territorio y ya conversas con la gente, estás conversando con las personas, hablamos con personas mayores, con doña Manuela que tiene 90 años, una mujer independiente en su casa, hace todo por su cuenta, todo, 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 vive sola y nos dice que si a ella un día hay que sacarla de su casa porque ya no puede cuidarse, se va a morir. Es tan apegada a su independencia, ¿no? Que qué lindo. Em, y luego de repente ver esta disposición de la gente, de la comunidad, de decir, nos parece muy importante que el Festival Madre Monte venga aquí, porque de esta manera vamos a hacer visible el arte de nuestra gente. Ellos son artistas tremendos, ¿eh? Escultores, gente que pinta, que hace grabados, sus comidas, etcétera. Entonces, a nosotros nos parece muy bien y para promover la comunidad de Terra. Igual de repente había alguna persona que decía que no le parece, que venga gente de fuera, pero las personas mayores del consejo, que esto es muy importante porque es la autoridad, digamos, han dicho, a nosotros nos parece muy bien y creemos que estamos viviendo tiempos donde es importante encontrarnos con otras personas y lo que hacen. Eso es muy interesante. Me pareció tan abierto, ¿no? Creo que no todas las personas, ni siquiera yo, soy tan abierta como decir, sí, nos parece muy bueno. Aquí recibimos a un taita que vino de no sé dónde, de Colombia. Recibimos a gente que vino del Perú y tuvimos una experiencia con ellos y fue muy especial. Entonces, es como uno dice, nosotros, decía uno de ellos, queremos encontrar a otros hermanos de pueblos originarios de las Américas, compartir nuestra experiencia y que compartan con nosotros. Y de hecho ahora creo que están preparando un encuentro con otros pueblos originarios del sur de América.
Eso es una cosa que también hará el festival, que es un encuentro de mayores y mayoras de pueblos originarios que vendrán de otros lugares. Vendrán de la Casona, de los Ungobe, vendrán de los Cabécares, de Sitio Hilda, vendrán de Talamanca, el pueblo Bribri y los pueblos Bribris de aquí, de esta parte del sur. O sea, vendrán varios grupos y creemos que vendrá también, es nuestro sueño, que venga el proyecto Girondai, que reúne cantantes de todos los territorios, de casi todos los territorios de esta región. Lo pueden buscar en las redes, en YouTube. El proyecto Girondai, ahí pueden ver los cantantes en lengua ongobe, en bribri. Es muy bonito, ¿sí? Sí, wow. Sí, ¿cuántos territorios en Costa Rica? En Costa Rica dijo que hay 7, 8. Son sí, 8 pueblos originarios, Ajá, con algunos conservan, incluso en el norte de donde vengo yo, hay un pueblo ahí, ¿no? Hay ya. un pueblo que son de origen chorotega mangue, que son los pueblos que llegaron del norte de México al norte de Costa Rica, que es de donde provengo yo, digamos. Y Aunque ya hoy son, seguro, sí, sí, esperamos y poder tener a va alguien a de ser allá. como una oportunidad muy buena para ellos a encontrarse, a compartir ideas, a unir esfuerzos y todo eso, seguro, ¿verdad? Sí, ese encuentro, el encuentro de las personas mayores, se llama maternar los territorios, entendiendo la maternidad no como un hecho solamente biológico de las mujeres, sino como un sistema de vida, donde tanto hombres como mujeres deben maternar la vida que le sostiene, que tienen que maternar de la misma manera en que la tierra nos materna a todas y a todos en este planeta, a los elementos, a los animales, a todo, ¿no? Entonces, por eso tenemos este encuentro o conversación donde los mayores, no solo de pueblos originarios, sino también de aquí, de Longomay, van a asistir a ese conversatorio. Le llamamos conversatorio, es una conversación o un talk, como le dicen ustedes en inglés, en donde van a hablar con la gente joven. La gente joven hará preguntas y Ujú, ellos van a contestar. Y todo tiene que ver cómo ven ellos el futuro, ¿no? ya. ¿Y cómo ve como la participación de los jóvenes dentro de los pueblos indígenas en estos movimientos? ¿Les interesa como preservar la cultura, apoyar a sus mayores en estas iniciativas? Sí, esto es muy impresionante para mí. Yo espero más adelante poder compartir algunas entrevistas. Ayer estuvimos hablando con un joven, del pueblo Borborán, un joven precioso que además ha hecho una recopilación de su historia oral, ¿no? La historia de su pueblo, sus orígenes, toda la visión sagrada también, ¿no? Y ha hecho un calendario muy hermoso y está muy contento con la idea de que hagamos este festival. Estuvimos visitando y conversando sobre los intercambios que los pueblos hacen, porque él es un chico que tiene una madre cabécar y por ser cabécar la madre le transmite el clan. Él es del clan de su madre, ¿no? Pero también él es Broran, porque tiene un padre que es de Térraba, ¿no? Y entonces van compartiendo, así hay su compañera es una mujer boruca, esto es muy bonito, su compañera es de otra etnia, es una mujer boruca, entonces tienen ya su hija, la hija que él tiene va a heredar el nombre de la madre boruca, ¿sí? Y tiene como herencia la línea de la madre, de la abuela Cabécar y del padre Broran. Esta es una cosa muy linda y nos gusta mucho esa posibilidad de ver cómo estos pueblos también, contrario a lo que mucha gente piensa, crean lazos y hacen hermandades también. Sí, sí, qué bueno, me encanta. Bueno, viendo hacia el futuro con todas estas ideas y creatividad,
¿Qué es su visión para los próximos 5 años, 10 años, 20 años para el Festival Madre Monte y para su vida y para nuestra tierra? ¿Qué es el rezo que está como llevando muy, muy cercano a su corazón? Bueno, el Festival Madre Monte es una familia. Es una familia y creemos que como todas las familias, al igual que las células, se dan mitosis, ¿no? Se dan mitosis. Nosotros no creemos en la idea de crecer, crecer como una cosa muy grande, sino que de esta célula nazcan muchos otros festivales Madremonte o con otros nombres, que nuestro trabajo también es aportar unas herramientas con la experiencia, ¿no? Que sería lindo que después el pueblo de Térraba haga su propio festival con un nombre que ellos mismos crean y lo organizan por su cuenta, porque han vivido esta experiencia de producción. Entonces creo que por allí tiene que ir. Yo creo que eso es el futuro. Nadie es imprescindible, ¿no? Todos podemos desaparecer en un momento y creo que lo importante del Festival de Madremonte es una herramienta. ¿Qué es el sueño inmediato? El sueño inmediato del Festival Madremonte es convertirse para poder mantener la fuerza del encuentro real, físico, para poder promover las músicas y las artes, tenemos que salir de las redes, de la plataforma. Y para esto hay que viajar por el país. Yo sueño hace mucho tiempo tener un bus donde van la gente que hace el arte, donde van las plantas medicinales de la gente, de los pueblos, donde van los libros, va un equipo sonido, una carpa y donde llegamos, ponemos esa carpa, coordinamos con la comunidad y esa comunidad tiene sus artistas, sus comidas. ¿Y qué hacemos? Solo somos una especie de detonante, digamos, de una chispa que enciende la actividad en un pueblo. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es crear una red y un lenguaje especial en red con el arte, la medicina, ¿sí? La espiritualidad, la práctica propia de los pueblos y que podamos ir documentando esto. Tener, qué sé yo, fuimos a Térraba este año, ya comenzamos a documentar, ya empezamos a filmar. Ahora fuimos a Térraba, si el año que viene queremos seguir yendo en los próximos 5 años a territorios originarios. ¿Qué significa eso? Que tenemos sí, es rudísimo siempre estar, híjole, ¿cuánto nos cuesta el sonido? Qué caro. ¿Cómo hacemos? Pero no podemos comprar uno porque también es muy caro, ¿no? Pues entonces, siempre esas cosas, ¿no? Entonces el sueño grande conversaba con Maf el otro día, es tener de verdad todo el equipo y viajar a los territorios y que esto no sea una limitación. Y si hay que ponerle el equipo en un bote, lo subes en un bote y viajas, y, ¿verdad? Es un poquito eso, es que el Festival Madremonte en realidad es solamente como una fuente de inspiración para que muchas otras personas hagan lo mismo, para que el arte sea ese lenguaje, un semillero, que, porque vinimos a la tierra para ser felices, no para sufrir. Alguien con una mente perversa, no voy a decir nombres ni apellidos, pero hay quienes con una mente perversa predican el sufrimiento como el destino de la humanidad. El destino de todos los seres del planeta es vivir en un círculo donde se acomodan a lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Como este spaghetti western, ¿no? Lo bueno, lo malo y lo feo. Te acomodas a eso y vas tratando de ocupar el mejor lugar, sí, el mejor lugar. Es como una lombriz en la tierra. Se mete, se acomoda, es así, ¿no? Entonces, sí queremos muchísimo. Sí queremos que eso sea un lenguaje. Que cuando la gente dice Festival Madremonte, pensó, hay comida, hay música, la gente se encuentra, conversa, pues eso, ¿no? Nada, nada grandioso, apoteósico, así, inmenso, con luces, no, porque queremos ir a la selva, no queremos que haya contaminación lumínica, con equipos enormes de no sé cuántos, ¿verdad? Este,
decibeles, no porque hacemos contaminación sonora y queremos que cerca del festival haya aves, haya cosas, ¿verdad? Eh, sí, con mucha venta de cosas industriales no podemos porque no queremos producir basura. Y eso enseña, porque eso es también de alguna manera educación y disfrute. Porque entender claramente, que la gente entienda que vinimos aquí para ser felices, que ese es el regalo de la vida. O sea, vinimos aquí para ser felices, solamente para aprender a acomodarnos, nada más. Ni siquiera para aprender una vida espiritual. No, no, espiritual ya soy yo. Lo que vengo es aprender a ser humana, a ser la mejor humana, la que mejor disfruta, la que mejor crea, la que mejor inventa, la que mejor vive y eso en la comunidad, en la comunidad. No se puede hacer de otra manera. No se puede caminar, no podemos caminar en soledad, solamente en redes. Y la maestra mayor está ahí, en la selva. Ella nos muestra que ahí bajo esas sombras donde no hay ninguna luz está generando la vida. Su iluminación es esa sombra oscura llena de barro y hongos. De ahí surge la luz arriba, los grandes árboles buscando el sol, ¿sí? Y las enredaderas así delgaditas van despacio y de repente, 50 años después, son así de gruesas y se traen abajo un gigante de 80 metros y de nuevo abren un espacio en esa sombra para que surjan las pequeñitas. Sí, las chicharras cantan, cantan, vibran para que estas plantas chiquititas suban y suban y suban y suban y suban. Es una cadena maravillosa de soporte, de encuentro y de luchas también, de luchas, porque allí esa liana gigante se trajo arriba después de 50 años un árbol que puede vivir 300 años. Y en ese, pumba, se lo trae al suelo, ¿no? Es como, sí, deja que haya luz, deja que haya luz, deja que entre el aire. Y así, ¿no? Así el aire entra pues con esta liana que hizo un trabajo muy grande, despacio, lentamente, en un mundo que va deprisa, en un mundo que lo quiere todo así, en el microondas, la cultura del microondas. Ya, rápido. No, 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 no. Esa velocidad nos ha llevado a donde estamos, a un mundo de alto riesgo y al borde casi de sociedades en donde ya no hay posibilidad de ser felices. La felicidad es la mayor revolución de la especie humana. El encuentro es la mayor revolución de la especie humana. Nos encontramos, disculpe, nos encontramos. ¿Somos felices? Sí, somos felices. Aunque estemos pasando una dificultad, somos felices porque tenemos nuestra convicción, nuestra conciencia y vamos a por eso. Y sabes, palabras son palabras, ¿sí? Por eso me gusta el Festival Madre Monte, porque allí se concretan cosas. Lo ves en la práctica. Las palabras son palabras. Por eso el trabajo con el festival no es fácil. Hay que dar y dar y dar, despacio, despacio. Todo, pensamos, tiene que salir, tiene que salir. La alegría es como cualquier vicio, ¿sí? Es como cualquier cosa, es como es un virus. Y los virus son muy poderosos. Y cuando comenzás a compartir esta maravilla de ser y estar y tener conciencia, y que esa conciencia nos lleva muchas veces a acompañar a un pueblo originario porque uno de sus hijos ha sido asesinado, ¿sí? Ha sido asesinado porque está defendiendo su propio territorio. Ahí estamos con la pasión. Ahí cantamos, ahí nos damos los abrazos, ¿sí? Y si hay que reunirse para bailar y celebrar un nacimiento, también y si hay que tomar chicha porque viene la fiesta del fin del año y que se caiga el mundo, también tomamos chicha 3 días seguidos, ¿no? Y eso es importante, esa pasión por la vida
que yo siento que el festival transmite de alguna manera. Increíble. Muchísimas gracias. Justo cuando estaba hablando de todas esas cosas, nos empezó a caer un aguacero por aquí. Me sentó como que se estaba alimentando esa visión y ese rezo como nada. Muchísimas gracias, doña Guadalupe. Ha sido realmente un placer muy grande escucharte a usted, escuchar sobre esta iniciativa, todo lo que ha hecho y que está haciendo y que va a hacer. Y sí, vamos a dar el micrófono a Roxy ahorita. No sé si quiere como dar una última invitación, última palabra o algo para todo el mundo antes de que terminamos esta parte. Solo yo quiero decir muchísimas gracias a usted, Guadalupe. Es un gran placer a compartir aquí. Y, y ya creo que vamos juntos al festival cuando sabemos la fecha para Sí, y celebrar. ya tenemos Sí. la fecha. Ah, ¿Qué es la perfecto. fecha? Sí, 13, 14 y 15 de marzo, Ok. porque es verano, ¿eh? Perfecto. Sí. Ujú. Ah, buenísima. Entonces, ya vamos. Sí. If you're in Costa Rica, let's go as a group and celebrate culture together. Yo quiero abrir la palabra. I would like to open the word. If anyone has any questions or reflections for Guadalupe, we're gonna wrap it up. But I do want to keep the line open for reflections. And so I want to say thank you to all of you for your presence and your time here. Our goal is inheritance collective by the end of the year. Can you hear me? I just saw my mom going like this. Yeah, it was cutting a little bit, but Okay. can you just repeat that for us? Yeah, our goal is to have 100 members in the collective by the end of the year so that we can make a significant contribution to Festival Madre Monte. Right now we have 20 people on this call, so if what we've shared today has touched your heart, please, we'll put the website in the chat. It's inheritancecollective.love. And there's a few buttons on there. You can sign up. It's, again, 22 bucks a month, like a couple of coffees. And that money is going to be pooled together. Again, 50% of it will go towards Festival Madre Monte. The other 50% is going to pay for our administrative team. And then on top of that, as we grow as a collective, we are going to create 2 reinvestment funds. One of them will go towards regenerative art projects like this festival, because so perfect to have Guadalupe on here. One of our main values as a collective is celebrating that art shapes and sustains culture. And so we'll be also using the abundance from the collective to support regenerative art projects that tend to culture and that raise consciousness. And additionally, supporting community spaces for people to gather in person, because as Guadalupe said, meanwhile, it's such a blessing to have this virtual space. It really is the in-person, high-touch experiences that bring the magic and the joy. So we're very excited for all that we'll be able to support. The ultimate goal is 1 million members, which would allow us $11 million a month to put towards whatever projects and prayers we want to get behind. And that is significant. So we're starting with 100. As I mentioned, these are the roots. So if you feel inclined to make that contribution with so much gratitude, we will receive it, and we'll be reporting transparently every month with where the funding is going, sharing pictures from the festival, and reporting to our community about the beautiful work that we're doing. So with that, I'll put the link in the chat, and I'll also send an email to follow up, and would love to just open it for any questions, comments, reflections, for us to have a moment of counsel, and to say thank you. Muchas gracias, Guadalupe, otra vez, por tu presencia y tu sabiduría. With that, floor is open if anyone wants to hop off mute and bring your voice to the circle.
I just want to say it's such an honor to be a part of this collective and to be able to connect with such incredible human beings such as yourselves. Thank you, Chase, Ironized, and Guadalupe for your wisdom. And it's really an honor to, oh yeah, to be here. And I think this is really the medicine of this time is connections and bridge all the projects that we're working on and help support and uplift one another. And so yeah, thank you, Roxy and Laura and Felix and everyone here who has been so present. I might have to hop off to be with this baby here, but just thank you so much. What a joy to be here. Thank you. Thank you. Yeah, I wanted to just share for a moment the privilege of sitting in a chat room in a Zoom call like this and having someone share from a Lakota tradition, someone share from a Costa Rican tradition background. And for me, as a German European, I don't have any roots or connection to my indigenous ancestry. I don't really have that background. I don't really know people that can share wisdom from ancient traditions of my land. And so I feel so privileged and so blessed that I can sit in the presence of people like Guadalupe and like Chase, who've made it part of their life purpose to share their traditions. And I'm seeing that as such a huge gift that I get to learn from that. And I can grow into what I would like to believe a better steward on this earth and a better friend and a better musician and just walking in a more um, aligned and coherent way with all of humanity, with all of my relationships, and with all of life. And that feels really, really amazing, really inspiring. And I can feel the desire to give back to that as well and to support this cause because it's taught me so much already. And I feel like I still have a whole lifetime ahead. And I feel so grateful to have people like you guys in my life already now and that I may also pass that on to my children and to the future generations and continue that. So yeah, giving good thanks. Muchas gracias. Muchas gracias. Mama, I think it's. Can you hear? I can't hear you. Okay, we love you. Thank you. We feel you. We also had a comment from Lindsay, who's on vocal rest from losing her voice for the last week. She said, thank you for the invitation to be involved in this mission. She supports it and would love to keep learning more. Purposeful, practical service and authentic impact are truly important to me. Thank you, Lindsay. That's really beautiful. Muy bien. Okay, do I have it now? Okay, great. All right, once again, deepest gratitude to everyone that's here, showing up, being here. Thank you, Guadalupe. I so would love to. I will be in Costa Rica and I would love to attend that festival. And Chase, thank you for your words and your song. It all just touched my heart so much. And what I love most of all is all the cultures that are already coming together right here today on this call. And that's it, right? The cross-generation and cross-cultural connection of community, which is near and dear to my heart, and I know all of you. And I was thinking today before this call, I was writing to inspire people to join us. And in my local co-op, I do a thing called rounding up. So every time I go there, I'm just dedicating maybe 50 cents because it just rounds up to the next dollar whenever I buy something. But every single time it just like, I know I'm offering something, and those little offerings put together with the collective of the whole co-op
which is the same, the same plan here is the outline of just a little bit put together can be this wonderful, huge concept of really helping. And I know that, being a philanthropist is a wonderful thing to be able to be in life, and that's how we can be a philanthropist with just small incremental donations put together in this giant sea of generosity. So thank you everyone for your generosity, and may we do good works together. Pura vida. Gracias. Ujú. Okay. Beautiful. Well, with that, perfect timing. Thank you, everyone, again, for your presence, also for your patience with little glitches with technology. This is the dance that we're in. Grandma and all of you, the app that I mentioned at the beginning is Native Lands. It's like a little white with a pin on it, and you can look up wherever you are, the Native Lands app, or search anywhere in the world and get to know the names of the people in those places. And then what I do, just to go a step further, is then I research those people. Even in like 5-10 minutes, you can learn some things with a Google search. And then the way that I've been taught is to find, like I had mentioned earlier, like actually get to make a relation. Sorry if I'm cutting out a bit, but the rains have come super strong during this transmission, which for me is a good sign. So with that, enjoy getting to know and build a relationship with your home place and with the people that have stewarded that place. This will be an ongoing conversation, and again, we'll be back for the next broadcast next month, the Thursday, the 4th of December, and we're going to keep it open. In the spirit of generosity and abundance, this broadcast for the next few months will be open to the public. So it will be for anyone, even if they're not a member, to come and get a feel for what it is that we're building here. And each month we'll have different speakers, different topics to cover, and we'll also explore maybe doing some breakouts. ¿Me escuchas? You got me? Sorry, okay, I'm watching to see if I'm here or not. Different forms of self-governance, sovereignty, things like this. Obviously, when we're 1 million people, we're not going to be on the Zoom anymore. We'll have a different setup, we're going to adapt, just like nature adapts. We're going to be adapting as we grow, but this is the really sweet beginning, and you can all say that you were there for the first Inheritance Collective call, and what a beautiful first this has been. So thank you for the sweet romance of this encounter. Again, thank you, Chase. Thank you, Guadalupe. And Chase, brother, I see you came off mute. If there's any closing words you'd like to give, I'd love to pass it back to you to take us home. Yeah, I had to take a call while in the middle of, right at the end of Guadalupe's sharing. Thank you for that, Guadalupe. I look forward to meeting people. I'm trying to come to Costa Rica in February. There's a lot more to share, obviously, and but maybe through Roxanne, we may be already connected by email or something like that, or like just everybody. However it works, I'm committed to it. And we all have these different circles that we're capable of bringing together for this purpose, and I'm hyped about it. So just thank you all again. Gracias. Gracias y aho Mitakuye Oyasin. Have Aho. a beautiful evening, everybody. Thank you, everybody. Take care.
Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. Chao.